So, Assalamu alaikum, children. Second period. Last time I did not press Assalamualaikum. recording, so it was not recorded. Now this one recording now. Checking, recording. Everything is recording. Yes, Kissa, as we are, I could not hear you clearly. So ask your questions again as more students are coming in. Aisha, we are on page 166. Importance of Quran, Hadith, importance of Hadith. Yes, Kissa, question that I did not hear last time. Remember, I said write it down. Ask again. Sir, I was asking the question of assignment number 12. Assignment number 12. You picked it up. See, tomorrow I'm Assam. going to talk about all the assignments. Okay, so everybody pick up all your assignments. All the students pick up your assignments so that you will discuss the assignments tomorrow. Tomorrow is Thursday, and Kissa has picked up assignment and Hajra has picked up her assignment. So there are students who have still not picked up their assignment. So once you have all of you have the assignment, then I will discuss the assignment with all of you. Okay, 12 also, 13 also, once. Whatever I have given you, I will discuss all of them. Any other question, children? Yes, children, any other question? No? Okay. See, looking in the mic and looking in the camera, and let's see. Okay, now Abdul Hadi. Abdul Hadi, let's read. The Quran, being the word of Allah, contains the principles of religion and treats major issues, and often deals with subject in brief terms. The Hadith and Sunnah of the Yes, beta, we have Prophet, finished all of that reading. We are on page 166, third paragraph. While the Quran gives the Muslim Prophet, a primary rule of life. Prophet, peace be upon him, contained its details and particulars. The Quran says, Ullah, and stop. Go to page 166. And then third paragraph. While the Quran gives the Muslims a primary rule of life. Start from there. Yes, Abdul Hadi, we are waiting. Next page. Go to the next page. while while the Quran gives the Muslims a primary rule of life, there are many matters where guidance for practical living is necessary, but about which the Quran says nothing. In such cases, the obvious thing was to follow the Sunnah of the Prophet, peace be upon him. For also else could a better guide than the Prophet himself, who provided an oral and practical interpretation and commentary as an aid to the correct understanding of the meaning of the Quran. The structure of the Sharia is thus based on the Quran and the words and actions of the Holy Prophet, peace be upon him. Very good. Continue. In the Quran, we are commanded to pray and pay zakat. But there is no explanation of prayers or the numbers of zakats. In each prayer, neither is there an explanation given as to the amount on which the duty of zakat applies or the percentage which has to be paid. All these details were learned eh, either from the prophets, peace be upon him, deeds or words, or from both. The Holy Quran commands that we should be good to our neighbor. A number of hadiths further stress this duty. The same applies to many other situations. Hence, the vital connection between the Quran and the practice and saying of the Prophet, peace be upon him.
Very good. Thank you, Abdul Hadi. We are on page number 166 of the new book, second page, and we are talking about the significance, relationship between Quran and the Sunnah. So these are all the things which I have already explained, earlier about the zakat payment and the prayer and so forth. So I don't think there's any explanation needed. So we will continue reading. All right. So Aisha, let's read the next paragraph. Many verses of the Holy Quran. Many verses of the Holy Quran deal with questions of law, but not all the injunctions of the Sharia are clearly stated in it. There are many statements which needed further explanations before they could become guides for human actions. This explanation and clarification was provided by the Holy Prophet, peace be upon him. Continue. When the Islamic Commonwealth was founded in Medina in 622 AD, the Prophet, peace be upon him, was not only the spiritual leader but also the supreme judge of the Islamic community. Cases would be referred by his followers to the Prophet, peace be upon him, for his judgment. The underlying principle applied was Underlying, the underlying. underlying the underlying principle applied was the word of Allah from the Quran. But if the Quran was silent or needed interpretation, the Prophet, peace be upon him, the Prophet, peace be upon him, for his judgment. The Prophet, peace be upon him, As the messenger of Allah would be the authority for reaching a decision. क्या हो गया? Aisha, what happened? Mustafa, we are on page number 166 of the new book. We are on page number 166 of the new book. Relationship between Quran and Sunnah. Yes, continue, Aisha. Let's finish it. cases would be referred by his followers to the Prophet, peace be upon him, for his judgment. The underlying principle applied was the word of Allah from the Quran. But if the Quran was silent or needed interpretation, the Prophet, peace be upon him, as the messenger of Allah, would be the authority for reaching a decision. Yes, continue to the end. The Holy Quran itself commands that the prophets, peace be upon him, teachings should be obeyed. Whenever the Quran commands its followers to obey Allah, it also commands them to obey the Prophet, peace be upon him. It declares that obedience to the Prophet, peace be upon him, is obedience to Allah Himself. The Quran says, "He who obeys the Messenger obeys Allah." Chapter number 4, verse number 80. The Quran frequently commands, obey Allah and obey the Messenger. Chapter number 5, verse number 92. Chapter number 64, verse number 12. The Prophet, peace be upon him, Sunnah and Hadith, along with the Quran, are the fountainhead of all Islamic law and thought. All right. Thank you, Aisha. Need to work hard on your reading, but good, fine, better than earlier. So here we are discussing, earlier also we were discussing the relationship of the Quran and the Sunnah. And once again, they gave the example of the prayer and the fasting and the zakat and the pilgrimage that, the Prophet
told us how to perform the pilgrimage, how many rounds we have to do around the Kaaba, how many rounds we have to do at Safa, Marwa. These are all things which Prophet Muhammad, peace be upon him, taught us, and they were not written in great detail in the Quran. They were indications that we have to perform the Hajj in the Kaaba, but how to perform the Hajj was not told to us. So now, mashallah, we have 13, 12 students here. Abdul Hadi is here. Abdul Atta Ansari is here. Aisha, Aliza, Aqsa, Hamna, Huzaifa, Kissa, Muhammad Ali Ghori, Mustafa, Yusra. So very good. Now here I don't see this is the same thing, and we have to obey Prophet Muhammad, peace be upon him. It is compulsory. See, this is why I am upset with all the people who are not obeying Prophet Muhammad, peace be upon him. And who are the people who are not obeying Prophet Muhammad, peace be upon him? All the people of the bid'ah, all the people of the innovations, the people who are trying to innovate new things into the religion Islam and calling that we are good Muslims and this is why we are doing it. And then they are crying and they are jumping up and down and they are disturbing the peace and quiet at night also, in the morning also. And tamashebazi going on here, there, everywhere. This is also, none of these things is allowed in Islam. Prophet Muhammad, peace be upon him, never did matam for his children or the Sahaba Kram Ajmain. So we should also not do anything like that. Prophet Muhammad, peace be upon him, never celebrated his birthday or the birthday of his children. And neither did the Sahaba did anything like this. So this is why then we should also not do this. Prophet Muhammad, peace be upon him, never made a mazar because the shuhda that were dying, the Sahaba Kram Ajmain, there could be a mazar for each one of them. But there is not a single mazar for them. They all died in unmarked graves. Nobody knows where they are. People, when they make graves also, okay, this is the grave of this person. There were no names written on the graves. There were no names written on the graves. So when there were no name plates, nobody can really tell for sure that this is the grave of such a such person. People are making up stories about it. Sahaba Kram Ajmain, they said it was buried here, buried there. Yes, Sahaba Kram Ajmain were buried all over the world. Why? Because this is how in every part of the world the religion Islam is there. Somewhere it is in good condition, somewhere it is not in very good condition. How it became into bad condition, babe? Because when the people did not obey Prophet Muhammad, peace be upon him, whenever Prophet Muhammad, peace be upon him, was not obeyed, then the religion Islam started getting distorted. But until the day of judgment, Islam is not going to disappear. Quran is not going to disappear. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala himself has taken this guarantee that I am going to safeguard the Quran. Allah himself has said, more or less meaning, we assuredly have sent down this Quran and then we will guard it. So Allah is guarding it. How? We don't know. How? We don't know. And how bid'ahs are spreading in our country? Because we don't read the Quran with translation. देखें बेटा, जब हम लोग जो कुरान को मायनों के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हमें यही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हान ताला कह क्या रहे हैं. सबसे दुनिया का सबसे अच्छा ऑथर, इस दुनिया और आखिरत और तमाम आलमीन का सबसे अच्छा ऑथर है अल्लाह सुब्हान ताला, मुसन्निफ. अल्लाह सुब्हान ताला ने एक बेहतरीन किताब लिखवाई और उस किताब का नाम है कुरान. हम लोग इतने नाअहल हो चुके हैं कि अल्लाह के कुरान को पढ़ते ही नहीं है. उसके अंदर लिखा क्या है? जब आपको यही नहीं पता कि अल्लाह ने क्या कहा है, जब आपको यही नहीं पता कि अल्लाह ने क्या कहा है, फिर सुने, जब आपको यही नहीं पता कि अल्लाह ने क्या कहा है तो आप क्या कहेंगे कि सही है और क्या कहेंगे कि गलत है? कोई भी शख्स जो है अपनी मर्जी से एक हदीस घड़ के ले आता है और कहता है ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी. आपको यही नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, और वो हदीस हो सकता है कि 100% कुरान के अगेंस्ट जा रही हो. अगर एक चीज़ कुरान के अगेंस्ट जा रही है
ہم لوگ سوچنے سے اس بات پہ قاصر ہیں کہ کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اگینسٹ کبھی بھی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ واٹ ایور واز ان دا قرآن Prophet Muhammad peace be upon him was his working, practical, walking explanation. تو لہذا ہمیں جو بھی سیکھنا ہے we have to learn it from the sunnah of Prophet Muhammad peace be upon him. We do as he did. We do as he did. We obey as he said. We did. اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تو we are going to be successful. کبھی آپ کے پاس پیسہ ملے گا. Sometimes you could be very rich. Sometimes you will not be rich. Money is not the guiding light. Money should not be your guiding light. پھر سنیں, money should not be your guiding light. We all have to die. We all have to die and we all have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. We all have to die and we all have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. If we are going to obey Allah, wonderful. If we are not going to obey Allah, Allah is going to remain wonderful. Our life is going to be miserable. کوئی بھی چیز ہو, اگر اللہ نے قرآن میں نہیں کہی ہے, اپنی طرف سے اس کے میننگ نہیں بنانے, جیسے جو سورہ کوثر ہے, سیدھی سیدھے سے اس کے معنی ہیں, ان معنوں کے اندر جو ہے یہ جو گمراہ علماء ہیں انہوں نے عجیب عجیب باتیں ڈال دی ہیں کہ میرے نبی کی کالی گھٹائی زلفوں کی قسم. بھائی یہ سب کچھ جو ہے نہیں ہے. جب آپ نے قرآن پڑھا ہوگا نا تو آپ کہیں گے پاگل ہے. یس, جب آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو آپ کہیں گے یہ پاگل ہے, کیسی بیکار کی باتیں کر رہا ہے, جو چیز قرآن میں نہیں لکھی ہے اپنی مرضی سے ڈال رہا ہے. جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا آپ کہیں گے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہاں ہاں کیا بات ہے, یہ تو واقعی کیا سچ کہہ رہے ہیں. کیسی انہوں نے بات بتائی نا, کالی کالی زلفوں کی گھٹائی کی قسم. تو اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھائی ہے, نہیں کھائی. جو یہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور ہر جھوٹا جو ہے جہنم میں جائے گا. You can go tell this to طاہر القادری اور آدری پادری جتنے بھی ہیں سب کو جا کے بتا دو. تو they are going to burn in the eternal fire of hell. کیا میں خدا ہوں کہ یہ بات کہہ رہا ہوں؟ نہیں, نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جو جہنم کی آگ کے اندر لے کے جا رہے ہیں. کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں؟ بائی ناٹ اوبیئنگ. کس کو؟ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. وہ کس کو مانتے ہیں؟ اپنے غائب امام کو مانتے ہیں. اور کس کو مانتے ہیں؟ اپنے حاضر امام کو مانتے ہیں. اور کس کو مانتے ہیں؟ جس کو یہ نہیں مانتے, جس کو اللہ نہیں مانتا. ہر اس چیز کو مانتے ہیں جس کا یہ کوئی وجود نہیں ہے. مردہ ایک آدمی جو ہے دنیا سے چلا گیا, مر گیا, قبر کے اندر چلا گیا, جا کے اس سے جو ہے مانگتے ہیں کہ اے قبر والے مجھے دے دے. قبر والا تو آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں, اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. جو شخص قبر میں چلا گیا, اسلام کے اندر مزار نہیں ہے, اسلام میں مزار نہیں ہے. پھر سنیں, اسلام میں مزار نہیں ہے. جس کو بھی برا لگتا ہے لگتا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام میں مزار ہی نہیں ہے. جب اسلام میں مزار ہی نہیں ہے تو پھر کریں کیا؟ جب اسلام میں مزار ہی نہیں ہے تو اس کے بعد یہ کس طریقے سے مزار ہیں مسلم کنٹریز کے اندر؟ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ ہے ایک واحد ملک ہے سعودی عربیہ, یہاں پہ مزار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور ملک بھی ہو, لیکن میرے علم میں ایک ہی ملک ہے, دیٹ از سعودی عربیہ, ویئر دیر آر نو مزار. اور یہی ہمارے رسول کی سنت ہے کہ اسلام میں کوئی مزار نہیں ہے. جب اسلام میں مزار ہی نہیں ہے تو اس کے بعد ہم کس چیز کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے پھر رہے ہیں؟ جھوٹ کے پیچھے, دھوکے کے پیچھے. So this is why again اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں
He obeys the messenger, obeys Allah. جس نے اللہ کے رسول کو مانا اس نے اللہ کی مانی. جس نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا, اللہ رسول کی نہیں مانی, اس نے اللہ کو نہیں مانا. کیوں؟ یہ پورا قرآن سنت ہے. یس, پورا قرآن سنت ہے. کیسے سنت ہے پورا قرآن؟ یہ سارا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے. جبرائیل آتے تھے اور خاموشی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہی دے کے چلے جاتے تھے. پھر سنیں, جبرائیل اینجل جبرائیل آتے تھے. He used to come and give the message to Prophet Muhammad peace be upon him. اور اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ نے کیا کہا اور اس کو قرآن میں لکھوایا. تو جو ہے اگر ہمیں جو ہے ان کے اوپر یہ اعتبار نہیں ہے اور ہم اپنی مرضی سے چیزیں بنائیں گے, اپنی مرضی سے محبت کا اظہار کریں گے. آپ کو محبت کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, بالکل کریں, کسی نے منع نہیں کیا. محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ live your life according to the way that he lived his life. محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزاریں. تو پھر اس کو کہتے ہیں محبت. یہ نہیں کہتے کہ یہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا اور میں نے یہ کر دیا. او بھائی, جس بات کا حکم ہی نہیں ہے آپ نے کر دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیے میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی, اس کے اندر 12 کوشچن ہے. آپ ان 12 کوشچنس کو آنسر کرنے کی بجائے جو ہے مجھے جو ہے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی رام کہانی لکھ کے دے دیں, اس کے اوپر بڑی محنت بھی کریں, آپ رات رات بھر جاگتے رہیں. میں نے آپ کو جو ہے چند سمپل کوشچن دیتا ہوں ایک اسائنمنٹ کے اندر, جو کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر پورے ہو جائیں. آپ نے 2-3 دن لگا کے ایک اسائنمنٹ کیا, اس کے اندر ایک بھی کوشچن کا آنسر نہیں کیا, اپنی رام کہانی لکھتے رہے. Will I give you any points? بولیں, جواب دیں. Will I give you any points? No, sir. No, sir. No, sir. That is correct. I will not give you any points. یہی ہمارا جو ہے, آپ کو جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کریں, you will get maximum points. ایک لائن ہے, میں نے آپ سے کہا فار ایگزامپل رائٹ چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 80, اور آپ نے یہاں پہ, ہم جو ہے کسی اور باہر نہیں جاتے, آپ نے اس کو لکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ says in the Quran, he obeys the messenger, obeys Allah. Finish. آپ کو پورے جو ہے 10 میں سے 10 پوائنٹس مل جائیں گے. پھر سنیں, میں نے آپ سے کہا کہ رائٹ ڈاؤن دی ٹرانسلیشن آف چیپٹر نمبر 4 ورس 80, اور آپ نے لکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ says in the Quran, he who obeys the messenger obeys Allah. And it's a 10-point question. You will get complete 10 out of 10. So this is how simple life is. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بات بتائی کیسے کرنی ہے. اگر آپ ویسے کریں گے, اللہ will give you full point, you will enter paradise. رات کو آپ نے جو ہے بٹر کورسانٹ کھایا یا آپ نے جو ہے سادہ روٹی کھائی, فرق کیا پڑتا ہے؟ سادی روٹی 15 روپے کی تھی, بٹر کورسانٹ جو ہے 100 روپے کا آتا ہے. فرینچ پیسٹری. مر گئے, صبح اٹھ گئے, جو آپ نے سادہ روٹی کھائی تھی حلال پیسے تھے, اس کی وجہ سے آپ جنت میں چلے گئے. اگر بٹر کورسانٹ کھایا تھا رات کو رشوت کے پیسے سے, جہنم میں چلے گئے. Ask question, read it and ask me any word meaning things you don't understand. Vital connection. Hajra is asking the meaning, underline it. Vital connections. Vital connections. Vital کہتے ہیں something very important. Vital meaning something very important. Vital means something very important. Something very important. So vital connections are very important connection. Yes, children, other word meanings.
Interpretation. Interpretation means to translate something into easier words and meanings. Interpretation. Interpretation means to translate something into easier words and meanings. Interpretation. 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 Underline it also. It means to translate into easier words and meanings. Yes, children. Ask. See, right now is your time to ask. In the exam, I ask. During the class time, it is your time to ask. Don't worry, it is an easy word or difficult word. Because as you're going to ask, you're going to get better. Question is, what is Islamic Commonwealth means? Okay, write down Islamic Commonwealth. Commonwealth means Falahi Riyasat. Falahi Riyasat. लिख लें उर्दू में भी Falahi Riyasat. See, Imran Khan uses this word again and again and again, Islamic Commonwealth. He should be tried and punished according to the Sharia law. Kyun? He should be tried and punished according to the Sharia law. He's making fun. He's making fun of the Islamic Republic of Medina, which was formed in the time. See, you're supposed to put your picture there, okay? Not the picture, your picture or your video. Everybody clear? Whoever has put this picture, remove it. There is no picture here. Ah, acha hua, you guys have reminded me. What happened? Where are the cameras now? Yes, children, where are the cameras? Faraj is also not here. That was the only child who had a camera. So where is your cameras? I don't see anybody's camera here. Dekhiye, I'm telling you honestly what is going to happen in Pakistan. We have an incompetent government. Okay, we have an incompetent government. They are not going to fix this corona problem quickly. So अब क्या होगा? You know, these classes will continue for a long time. So you should get used to it. And when I ask you to speak, you should speak also. When I ask you to get the camera, you should get the camera. This is investment you have to make. Life is not simple. And are the schools opening? Yes, inshallah. When? Nobody knows. So we are planning, yes, inshallah school will open, but until then also get your cameras also, get ready. And see, when you can see me and I can see you, I can also tell whether you are sleeping or you are awake. Okay, when you are not here, then I cannot tell whether you are sleeping or you are awake. You see me, why I give you my picture? I give you my picture so that you can see me, that you can see me, that I am here. Mustafa, you have a question? Yes, Mustafa Tariq. No question? Okay.
Now for tomorrow, right now we have less than 10 minutes left. I want you to ask me more questions, and then tomorrow I want you guys to read. I'm giving an assignment, a reading assignment. And that reading assignment is that you read the types of ahadiths and the 2 pages structure of ahadith and compilation of ahadith up to 2 pages, 3 pages, up to page 171. This is going to be your reading assignment. All right, Haija, now let's read. Aisha, put your picture there, not this picture, okay? Type of hadith. Okay, sir. These can be classified into number 1, authentic or sahih hadith. A hadith is said to be sahih if it is not contrary to the other ahadith that have already been accepted by the authorities of the subject as authentic or reliable, nor should it contradict the text of the Quran, the consensus of the community ijma, or the basis principle of Islam. It should not be against the dictates of reason or common sense or the laws of nature. It should not level accusation against the family of the Prophet, peace be upon him, or his companions, or praise a particular person or tribe. Should not be opposed to recognized historical facts. It should not mention any incident which, if it had happened, would have been known and reported to other people, while that incident was not reported by anyone except the particular reporter. It should not lay down punishments for minor offenses or promise high rewards or insignificant good deeds, or if the narrator himself confessed that he had fabricated the report. Should I continue? Yes. Again, the best kind of ahadith are called Sahih ahadith. In English, they are called authentic ahadith. And I've given you the names earlier also of authentic ahadith. But we have to understand this, what are authentic ahadith. You have to follow a certain law. आपको एक example देते हैं. Sometimes, authentic hadith has to be following the Quran. ठीक है. Second, it should be given by a reliable person. Reliable person क्या होता है? जो झूठा नहीं है, मुनाफिक नहीं है, काफिर नहीं है, जिहाद से भागता नहीं है, उसको कहते हैं अच्छा मुसलमान. Okay. So it should be a person who should be honest throughout his life, a good person. It should never contradict. Contradict का मतलब होता है कि going against Quran. Contradict the Quran, going against the Quran. Never contradict the Quran. It should never go against the Quran. कोई भी ऐसी हदीस आप लेकर आए जो कि कुरान के खिलाफ जा रही है तो वो हदीस जो है मुनकर है, किसी ने झूठी बनाई है, झूठा है, और ये जहन्नुमी है जिसने भी वो हदीस बनाई. कॉमन सेंस क्या होता है कि ये आपको पता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कुफार बिफोर इस्लाम पीपल यूज्ड टू बरी देयर डॉटर्स. उनको जिंदा जमीन में गाड़ देते थे. अब ये क्यों है? गधे के बच्चे थे, अहमक थे, जाहिल थे, स्टूपिड थे, झूठी अना थी. बच्चे और बच्चियां, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह जितना दे उतना अच्छा है. सो दिस इज अगेंस्ट कॉमन सेंस. कॉमन सेंस एक किसी की जान ले लेना, इट इज नॉट, कहीं से भी नहीं आता
کیا آپ کبھی سوچیں کہ آپ آپ نے ایک مرغا پالا اور مرغے کو زندہ زمین میں دبا دیں. جس نے مرغا کبھی پالا ہو یا مرغی پالی ہو تو آپ سوچیں گے کیا یہ کیا ہے, پاگل ہے, دماغ خراب. So this is called common sense. کوئی بھی حدیث جو ہے will not go against common sense. پھر the laws of nature. laws of nature کیا ہیں کہ کوئی آپ سے کہے کہ یہ سارے درخت کاٹ دو, یہ حدیث ہے, بنجر کر دو زمین کے اوپر, یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں. لاز آف نیچر کیا ہے, دے شوڈ بی گرین گرین گرین, اور یہ جتنے پلانٹ ہوں گے اتنی ہریالی ہوگی, اتنی زمین زرخیز ہوگی. ہاؤ دس از گوئنگ ٹو ہیپن وین وی آر گوئنگ ٹو پلانٹ ٹریز. اس کو کہتے ہیں لاز آف نیچر. اٹ شوڈ نیور گو اگینسٹ دا لاز آف نیچر. پھر اسی طریقے سے کسی چھوٹی چھوٹی سی بات کرنے کے اوپر جو ہے ایکسٹریملی بگ ریوارڈ. آج کل کنفیوز مسلمانوں کی مساجد کے اندر ایک حدیث آئی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے جو ایک درود بھی لکھا ہوا ہے, اور درود کو لکھا ہے کہ اگر وہ درود آپ نے پڑھ لیا تو پتہ نہیں کتنے 100 سال کی آپ کو عبادت مل جائے گی. تو یہ احمقانہ حدیث ہے, جس نے بھی بنائی ہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہزاروں سال کی عبادت جو ہے اونلی ان شب قدر. ایک درود پڑھ کے ایسی نہیں ہوتی. کسی بریلوی نے بنایا ہے, اسلام کا ستیہ ناش کر رہے ہیں, تو لہذا جو ہے اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کرتے رہیں. کیا قرآن تباہ ہو جائے گا؟ نہیں. کون تباہ ہوگا؟ وہی لوگ تباہ ہوں. So everybody understand this, that the سب سے first thing, the hadith has to be narrated by a honest person. Second, it should never contradict the Quran. Third, it should never contradict. سو رہے نا جب, ہیلو جاگو جاگو جاگو. دیکھیں دیر آف لکھیں 4 points آپ کو لکھا رہا ہوں کہ regarding authentic hadith. Authentic hadith never contradicts the Quran. Number one. Authentic hadith never contradicts the Quran. Authentic hadith never contradicts the Quran. Number two, an authentic hadith does not go against the already established correct ahadith. Authentic hadith never goes against the already established correct ahadith. Sir, please repeat it again, the second point. Authentic hadith never goes against already established Quranic correct hadith. It never goes against already established correct hadith. Authentic hadith never goes against common sense. Number 4, a correct hadith never goes against the laws of nature. Never goes against the laws of nature. A correct hadith never goes against the organized historical facts. Sir, can you please repeat the fourth point? The hadiths never goes against a already recognized historical fact. A correct hadith never goes against an already recognized against a historical fact.